সবাইকে আমন্ত্রণ জেবি গ্রুপ বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে। শনি থেকে বৃহস্পতি সপ্তাহে 6 দিন আমরা হাজির হই আপনাদের সামনে ক্রীড়াঙ্গনের সমসাময়িক নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে। আজকের আয়োজনে সঙ্গে আছি রেজওয়ানুজ্জামান। আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন একজন কোচের আবির্ভাব ঘটেছে, বেলজিয়ান কোচ টম সেন্টফিট। তিনি কেমন করছেন তার প্রথম সপ্তাহ শেষ, অনুশীলনের প্রথম ধাপটাও শেষ, প্রথম অধ্যায় বলা চলে। এখন আপাতত খেলোয়াড়রা পেশাদার লিগ শুরু করবেন, খেলবেন, দেখবেন তিনি কোচ। সেই কোচ টম সেন্টফিট আমাদের সঙ্গে আজকে এসেছেন স্টুডিওতে অতিথি হয়ে। সেন্টফিট, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে। এর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আরও আছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আরেকজন কোচ এবং অনূর্ধ্ব 16 কিশোরী ফুটবল দলের দায়িত্বে যিনি আছেন। এফসি কাপ সামনে বাছাই পর্ব, তারই দায়িত্ব পালন করছেন গোলাম রব্বানী ছোটন। ছোটন ভাই, আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ রেজন ভাই, আপনাকে এবং 24 টিভির সকল দর্শকদের। দর্শক, আপনারাও চাইলে অংশ নিতে পারেন আমাদের এই আয়োজনে। ফোন করবেন 0255029704 থেকে 06 এই নম্বরগুলোতে। Say Tom. You can say Tom. Okay, Tom. How is going on in Dhaka? It's going quite well. We had the last days some training camp with selected players for the national team. It was quite intense, but a very good experience to learn the players better, but also to work with the federation, coaching staff and medical team. So quite well. After 1 week of practice, and now it's off and players going to the clubs. What you can evaluate these 6 days? Yeah, first of all, for me it was very important to observe the players. I had not much time before. I saw 3 cup matches, 2 semi-finals and 1 final 2 weeks ago. And now I invited 12 players, and Coach Tito, he added the other players. So that was a good opportunity for me to see the players, to learn, to talk with the players, and to understand the players, also tactically, physically, mentally, and technically. So I'm quite happy. The motivation of the group and the commitment was very high. And I think we made some steps forward, and I'm looking forward now to the league start. I hope many players stay fit and get physically better in shape the coming weeks, so that they are ready for the Bhutan match. Bhutan match is important for Bangladesh because if they beat Bhutan, they can go to the main qualification round in the Asian Cup, and that will be the big challenge. Bhutan. It's a must. We have to win against Bhutan. We have to qualify. We may never underestimate, because there are no small countries in Europe. We saw that already with Albania, Iceland, Slovakia and other countries. Bhutan, they developed the last years. They won twice against Sri Lanka last year. So we can't underestimate them. But we as Bangladesh, we have to win against Bhutan and qualify for the final group stage for Asian Cup, because there's a big opportunity also even to qualify for Asian Cup. For the first time in history, 24 countries will participate in Emirates. And if we qualify for the group stage, we have 50% chance to be in the top 2. And that must be our aim. But first step is naturally to win against Bhutan. আমরা নিশ্চয়ই কথা বলবো আপনার সঙ্গে। ছোটন ভাই, একটু জানতে চাই যে নতুন কোচ এসেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের জন্য। আপনি তো অনেক দিন ধরেই আছেন ফুটবলের সঙ্গে, দেখছেন, অন্য অনেক কোচকেও দেখেছেন। এই বেলজিয়ান কোচ টম সেন্টফিটকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন, কিংবা অনুশীলন দেখার সুযোগ হয়েছে কিনা? না, আসলে আমাদের মিস্টার টম সাহেব আসছেন, তা আমি আশা করি যে আমাদের জন্য ভালোই হবেন। উনি অলরেডি আমাদের টিমের সাথে 7 দিন ট্রেনিংও করিয়েছেন। এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন হলো, আমাদের লাস্ট যে কিছুদিন যে রেজাল্টটা খারাপ হয়েছে, তো প্লেয়ারদের ভিতরে আসলে একটা নিজেদের ভিতরে একটা চলে আসছে, জড়তা। তা আমি মনে করি আমি যতটুকু জেনেছি এবং দেখেছি যে উনি আন্তরিকতা আমাদের সবচেয়ে বড় দরকার, যে প্লেয়ারদের সাথে মেশা এবং প্লেয়ারদের থেকে ভিতর থেকে তাদের যে জড়তাটা খুলে বের করে তাদের কাছ থেকে ফলাফলটা বের করে। আমি আশা করি যে উনি যে ধরনের মানুষ, আশা করি পারবেন এবং প্লেয়ারদের সাইকোলজিক্যালি উনি উন্নত করতে পারবেন। আপনার দলের কি অবস্থা, আমরা একটু এই ফাঁকে জেনে নিতে চাই। মাশাআল্লাহ, আমরা ভালোই করতেছি। 1 মাসের ট্রেনিং এ আমরা যখন ট্রেনিং শুরু করেছিলাম জুন মাসের 13 তারিখ থেকে, ইনশাআল্লাহ 1 মাসেই অনেকটুকু উন্নতি হয়েছে এবং আমি আশা করি যে আমাদের যে সময় আছে আমরা ভালোভাবেই, আমরাও নিশ্চয়ই আশা করি। শুভকামনা রইল। What Choton said about you, that you knows the psychology about the players and you can bring the best from them. Is it your philosophy or something like that?
Yeah, I think football is quite complex. You have naturally the physical, tactical and technical skills, what most of the coaches think about, but the mental part is also very important. Football is not tennis or golf where one individual can win or lose. Football is a team sport where you have a group of players, 11 players, but even more than that, 20, 25 players who have to perform together on training and matches to get a result. And if the mindset is good, if the atmosphere is good, if people feel confident and have a good working atmosphere, they do more. If someone make a mistake, but you are friends, you will help each other. If you don't like each other, if there's no good atmosphere, you will leave the mistake and blame someone. And we need to create a group who fight for each other, who fight for the country. And for me, that's a very important part. And I like to understand the players, the culture, their history, and I demand also from the players fully commitment. And I think at the moment that works quite well. What you said into the first meeting into the players, to direct something into the players. We are talking about these issues, but before that, একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে, তার ফোনটি নিতে চাই। দর্শক পরিচয় জানিয়ে প্রশ্ন অথবা মতামত জানান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি উদয় সিনহা বলছি নরসিংদী থেকে। জি। I have two questions to Saint Feet. Hello, Saint Feet. Good afternoon. Good afternoon. I have two questions. First one is, how was your last couple of days in Dhaka? And the second one, what do you think about our players' ability? These are the two questions. Yeah. Thank you. First is how you enjoy in Dhaka, and second is what's the energy level of the players? First of all, I think Dhaka is a very nice city. It's vibrant, it's a living city. You have very nice buildings. It's naturally always busy. A lot of people on the road, and that doesn't make it easy. But lucky enough, we trained early in the morning, so we escaped before training already the traffic jam. But I think it's really a very nice city and an underestimated city. So I liked being here. Second thing, I think Bangladesh has good players. The quality of Bangladeshi players in the first place is technically. Players have good skills, dribble and passing skills. They are quite well developed. Physically, okay, they have to improve, but I understand when the league starts and they will play every week matches, they will develop their shape. Naturally, it's a little bit sad that a few weeks before the league, players are not yet top, but I'm sure that will develop. And players are very motivated and committed. The only thing we have to work harder on is the tactical part, the playing discipline. If a coach gives instructions, to keep on these instructions. And if players can follow up these instructions, I'm sure we can make a very competitive squad who can reach very far in Asia. আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে, তার ফোনটি নেব। দর্শক পরিচয় জানিয়ে প্রশ্ন অথবা মতামত জানান। জি, আমি পল সেন্ট ফিটকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। জি, শুনছেন আপনি বলেন। টম শুনছেন, আপনি বলেন। Hello, Paul. I would like to ask you a question that you have seen our national players for 6 days. Is there a possibility for Bangladesh to qualify for the next Asian Cup in 2019? As you know, right now, Bangladesh ranked 34 in Asia. To qualify for the Asia Cup, they will have to be inside top 24. And my another question is, are you interested to become a coach of Bangladesh for a long time, like at least for 2 years? Yeah, I think a very, very good question. First of all, I saw only a small limited group of players. I saw about 28 players, and I saw now 4 teams playing. Yesterday I saw the training of Mohammedan and also another club, but I'm willing also to see more teams. Maybe I will add some extra players in the squad. So this is not the final squad where we will compete with. There will be players added and there will be players dropped, because I believe there will be more quality than these players. On the other hand, I believe that we have a group who can qualify for Asia Cup. Because, like I already earlier told, for the first time in history, 24 teams can qualify for the Asian Cup. The last time Bangladesh was qualified was in 1980 in Kuwait. Yeah. It's 36 years ago, and when the Asian Cup is there in 2019, it's 39, almost 40 years ago. So I think it must be our aim. You need to be a little bit lucky.
against Bhutan, we need to win. And then it depends which group we are. If we are in a group with countries like Vietnam, Palestine, Philippines, I'm sure we have opportunities. If we are tactically right, if we can get a system in the team, a strategy in the team, we can compete with these teams. We don't have to compete now with countries like South Korea, Japan, Australia, even not Iran or Iraq. So one of the good thing is that the major countries are already out, and that the countries we have to compete with are countries on the same level or a little bit better than us. So I believe it's possible to qualify. The second question, or the second part of the question, is do I want to stay longer? Naturally, I would like to work here on the long term. At the moment, we have agreed a 3-month contract. I understand that, because if we don't win against Bhutan, it would be a little bit crazy for the federation to spend a lot of money for a coach who has no official matches for a long period. But on the other hand, I believe we're going to qualify against Bhutan for the group stages, and then the aim is naturally to do these group stages, to have a good South Asian Football Federation Championship and next year here at home in Bangladesh, with the aim to win that, and to go to Emirates for the Asian Cup after 39 years. That's the ambition, and I would like to be part of that the coming years. So hopefully you can stay and will be able to be a head coach as a Bangladesh. ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ছোটন ভাই, একটু জানতে চাই যে নতুন কোচ আসলে খেলার ধরনটা বদলে যায়। আগের কোচ লুডভিগ ডি ক্রুইফ এক ধরনের খেলছিলেন, টম সাইনফিল্ড ভিন্ন ফরম্যাটে খেলাচ্ছেন, স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করেছেন। এটা আসলে আমাদের দেশের প্লেয়ারদের জন্য আসলে কতটা মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় দ্রুত? রেজন ভাই, এখন হলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ খেলা হলো ভুটানের সাথে আমাদের জয়লাভ করা। যে আমাদের যে বাছাইটা আছে, এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলা। ভুটানের সাথে আমাদের জিততে হবে। তো উনি অলরেডি এখানে আসছেন, এবং আমাদের যে খেলার স্টাইল, ওটা নিয়ে আগেও চিন্তা ভাবনা দেখছেন, আমাদের খেলা দেখেছেন, বাংলাদেশি স্টাইল। আমরা যে স্টাইলে খেলেছি, তো আমরা যে ওই ধরে ধরে খেলে আসলে নিজেদের আমরা কি করি, লস করি। তো উনি অলরেডি আসার পরে দেখেই যে আমাদের প্রথম হলো ভুটান খেলাটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই খেলাটা আমাদের জিততে হবে এবং কোয়ালিফাই করতে হবে, এটা আমাদের এখন মেন চিন্তা। তো উনি এটা চিন্তা ভাবনা করেই যে আমাদের ডিফেন্স বা ঠিক রেখে আমাদের লম্বা খেলে আমাদের স্কোর করতে, মূল জিনিস হলো স্কোর করা, গোল করা। তো স্কোর করে আমরা যদি এই খেলাটা আমরা জিততে পারি, আমরা কোয়ালিফাই করতে পারি, তখন উনি লম্বা সময় যখন পাবে তখন উনি চিন্তা ভাবনা করবে। তা আমি আশা করি যে উনি অনেক বড় বড় দেশে, আপনি জানেন যে ভালো ভালো ফুটবল কান্ট্রিতে কাজ করেছেন, ওনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। উনি আমাদের প্লেয়ারদের এই মূল্যায়ন করেই এই ম্যাচ জেতার জন্য যা প্রয়োজন উনি তাই করবেন। We are talking about the strategy of the football, our team's play. The last coach played the short pass and one-touch football, but you were talking about the direct football. Do you think the players can cope in this change? Yeah, first of all, the goal of playing football is to win. That is the only thing what counts. Yeah. If you win, you are successful. If you play tiki-taka but lose 8-0 or 5-0, you are not successful. So that must be always in the mindset of players. Yeah. We play in Asia against many teams. If you are 181 in the world, that means that there are many countries ahead of you that following the ranking, you are lower ranked than many countries. So we have not the ambition to play Barcelona style, but to lose, we try to find a system to win. And in modern football, we see that even on top level, a lot of teams can't create open chances. We saw it in the European Championship where teams played very close football, where it took maybe 80 minutes, 90 minutes to score the first goal. And that's also in Asia like that. Yeah. So if the opponent can't score and we can't score, we have to be smart. Then we have to create chances in fast counterattacks, because the transition of football defense to attack and attack to defense is very important. And that are the moments you can create space in the opponent's defense. And standard situations, corners, free kicks, will be very important. And these two things will be our main important thing to build our team on. We like to play football if possible, but football only to play football is not needed. Our aim, our goal is to win matches. In the first place against Bhutan, and I think we need direct play, because Bhutan is a counter-attack playing team with a lot of speed, so we have to be smart to neutralize their quality and to use more our skills to create chances, to score goals, and that will, in my eyes, almost only be possible on counter-attack and players can cope in this change?
do you think? Yeah, first of all, as national team coach, you have the luxury to select players. No one tell me who I have to select, so if players can't cope, I select other players. As national team coach, you look for a system to win. It has no sense to use the same players who can't maybe cope in the system and lose. I'm here and will be judged about results. No problem with that. So I will find the players who can bring these results. And we, with the technical team, because it's not only my work and not only my decision, but I consult my people within the federation. We will look and see together which players can add the quality to have a good result against Bhutan. We want to talk about your coaching career. It is a diversified. This is your 7th national team. Bangladesh. We want to talk about your career, but before that we have to take a short break. একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি জেবি গ্রুপ বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জেবি গ্রুপ বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে। আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে। সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের নতুন হেড কোচ, বেলজিয়ান কোচ টম সেন্টফিট, এবং আছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আরেক কোচ এবং অনূর্ধ্ব 16 কিশোরী ফুটবল দলের কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন। আপনারা চাইলে অংশ নিতে পারেন আমাদের এই আয়োজনে। ফোন করুন 0255029704 থেকে 06 এই নম্বরগুলোতে। Before the break, I was talking about your diversified national team career and coaching career. You worked previously 6 national team, but nowhere you worked a long time. Everywhere you got short time and make it there successful, and then came to another one. Yeah. First of all, I had a passion as a young coach already for national team. For me, You were the Belgian youngest coach, I think. I was 24 when I was head coach of a club. So I had players of 30, 35 years old in my team, and they had to listen to the coach who was 24 years old. So I was the youngest coach, and I got all my badges, all my licenses, and my aim was always to work on national team level. I was passionate by national team level. I get frequently offers from clubs, and I worked also in club football, but the national team is for me the highest you can reach. It's an honor to work with a country, it's an honor to defend the country, to represent the country, and that's special. That's also the reason that I had that choice. In Namibia, I worked 2.5 years. I had a 4.5-year contract, but then got the request from Zimbabwe, who was more ambitious, who had more potential, and I left Namibia after 2.5 years. But in Zimbabwe, I was confronted with a political problem. I had to run away, even after 2 weeks. And run away, then I really say run away. By night, I had to escape the country, not to be arrested. And it was an issue about the work permit. But it was a political issue where I was not really involved in it. But because I was a foreigner, and at that time, Zimbabwe didn't like a foreign coach or foreign people working there. So the other jobs I did, I always fulfilled, but I worked most of the time with short-term contracts. In Ethiopia, I was appointed a 5-month contract because we were in a bad period, and I came there to change a little bit fortunes. And after that, there was no budget to sign a long-term contract for the country. Same with Malawi. They appointed me also for 2 months because of important match against Nigeria. But they had also no budget after 2 months, so they had 1.5 years after that also no coach. And in Yemen, I worked for a 1-year contract, and I finished that contract. So I had a lot of experience, but most of the time short-term. But almost everywhere I worked, I brought on short-term quite good results. Do you want to work short-term? Is it good for you to match and play 1 match or 2 match and get some win or success, then go to another one? No, I want to work also on the long term. But if a federation offer me a short-term contract, I have the choice. I can refuse and say I only want to work on the long term, and then the opportunity is there that they choose another coach. Or I can say, yes, I accept a short-term deal, like I did now, with the risk that it's only a short-term deal, and then people will judge. But okay, I have no problem with that. All the federations I worked with, I have very good relationships still. People love me in these countries, and federations love me because I brought a good job. I never left anywhere with problems. You were not sacked? No, I was never sacked as a national team coach, and I never left anywhere with problems. So that's my way of working. And sure, if I can stay longer, 2-3 years contract in a country and can fulfill that, that would be nice.
but I have no problem if they appoint me for 3 months. I will do my duty in 3 months and try to get the best results. That's my aim, that's my ambition. In Bangladesh, you are offering now 3 months contract. Hopefully, it will be the 2 or 3 years contract. ছোটন ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাই, এই শর্ট টার্ম কন্ট্রাক্টটা আসলে কোনো কোচের জন্য আসলে কতটা প্রেশার থাকে, নাকি রিলিফ হিসেবে কাজ করা যায় একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য? না, এই টমের ব্যাপারটা তো আলাদা, যেহেতু আমাদের সামনে ভুটান ম্যাচটা হলো গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু ভুটান ম্যাচ আমরা যদি উইন করতে পারি, তাহলে সামনে আমাদের অনেক খেলা থাকবে শিডিউলে। আর হলো আপনার হলো, আর যদি আমরা জিততে না পারি, তো আমাদের তো সামনে কোনো খেলাই নাই। তো এই জন্যই ফেডারেশন এই চিন্তা ভাবনা করে আপনার করছে যে শর্ট টার্মে করা হয়েছে যে ভুটান ম্যাচটা আমাদের উত্তরাইতে হবে। উত্তরাইতে অনেক খেলা, তখন অবশ্য লং টার্মে যাবে। এটা তো আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন। মানে আপনার কাছে মনে হচ্ছে না যে শর্ট টাইমে থেকে আসলে দায়িত্বটা পালন করতে কোনো সমস্যা হবে এই ক্ষেত্রে? না, আমি মনে করি না, কারণ যেহেতু আপনার সামনে মোটামুটি 3 মাসের যেহেতু চুক্তি, 3 মাসের আপনার ওই ম্যাচ শেষ হলেই তারপরে আবার পরবর্তী ভবিষ্যৎটা আসলে এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এই ম্যাচ বাইরে হইলে আমরা তো লং টার্মে তখন তো যাবেই। Tom, you worked in different countries. What we were talking about, which one is the best success? Is it to under-17 World Cup Qatar? Maybe on paper it looks the best, but I believe that what I achieved, for instance, with Namibia, Namibia lost 11 from the 12 matches. 12 matches. In the last 12 months. Yeah, and they lost everything, almost everything. They won only 1 match in 12 months' time. And I came there and we started winning almost every match. We climbed 35 positions in the FIFA ranking. We never lost a home match. A similar thing happened in Ethiopia, where Ethiopia, when I came, they said, why you come here? We are not a football nation. They had to play 10 days later against Nigeria. They lost 4-0 in Nigeria, and we almost beat Nigeria. We played 2-2, but we were 2-1 ahead 2 minutes before the end. And I said, yeah, this Ethiopia will qualify for African Cup. And 2 years later, they were in the African Cup. So I built in several countries something, even in Yemen, where maybe result-orientated, it doesn't sound like that, but when I came in Yemen, they lost 5-7-0 from countries like Saudi Arabia, and we played Saudi Arabia, we played Iran, we lost 2-1 against Iran, we lost 1-0 against Saudi Arabia. So I changed things. Even if we didn't win, I brought a total new style of football, and football developed. And I think you can't say, okay, I won a medal, a bronze medal in the Asian Cup 2007 with under 17 in 2004. That's the highest achievement. I think some performances with other national teams can be estimated higher or the same level. Hopefully Bangladesh situation is the similar to the other countries. The last 12 months Bangladesh are not getting any much success from the football. Do you think Bangladesh can possible or you can change the situation? If I didn't believe I could change the situation, I would be not here. I'm a coach who needs success. I'm an ambitious coach. I'm still young. I'm 43 years old, but look a little bit older, I know. But no, I'm an ambitious coach. I come to Bangladesh to succeed. I want to make name in Bangladesh, but also outside in Asia. So I don't come to have a job. I come here to succeed, to be the best, to bring results. But again, it's not only me, it's a team of people who do it. With Atik, with Titu, with Rupu, with Babu, the coaching staff, the medical team, the federation. It will be teamwork, and I'm part of it. I will have taking the decisions, but I will consult and use the quality and knowledge who is here to work together. It's never a coach who bring the results by himself. It's a team of people, a coaching staff, the players most of all, and a federation who work together. And I'm quite confident that we can achieve that. But my aim is exactly to do the same what we did in the past in other countries. We want to talking about the Bangladesh football non-national team. What do you think about the total Bangladesh football? Because national team can make it, you can make the national team success, but whole footballing system should be changed to get the ultimate success. We want to talk about the Bangladesh total football situation after the break. আরেকটা বিরতি নিচ্ছি, জেবি গ্রুপ বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে ফিরবো একটু পরেই, সঙ্গে থাকবেন।
আপনারা দেখছেন জেবি গ্রুপ বিয়ন্ড দ্য গ্যালারি। আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে। আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের নতুন বেলজিয়ান হেড কোচ টম সেন্টফিট এবং আছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন। আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম টমের সঙ্গে, ছোটন ভাই, যে কিভাবে আসলে ফুটবলটা বদলে দেয়া যায় কিংবা কি পরিকল্পনা করা যায় সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আপনি এই মেয়েদের নিয়ে কাজ করছেন কিংবা বাংলাদেশের ফুটবলটাকে দেখছেন, জাতীয় দলকে নিয়ে আমরা অনেক বেশি জোর দিচ্ছি কিংবা দিতে চাচ্ছি, কারণ জাতীয় দলের সাফল্য আসলেই আসলে ফুটবলে এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হবে মানুষের, মনে করছি আমরা। সেটাই আসলে সাফল্য পাওয়াটা শর্টকাটে সম্ভব কিনা খুব বেশি? না, আপনার শর্টকাটে তো আপনি কখনো সম্ভব নেই। আপনার লম্বা, এটা আপনার দীর্ঘমেয়াদী আপনার ট্রেনিং বা পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনার সফলতা আসবে। তবে ন্যাশনাল টিমের আপনার প্রথম মূল লক্ষ্য হলো সব দেশের হলো আপনার ন্যাশনাল টিমের রেজাল্টটা। ন্যাশনাল টিমের রেজাল্টও আপনার করতে হবে এবং আমাদের পাইপলাইনও আপনার তৈরি করতে হবে, গ্রাসরুট লেভেলেও যাইতে হবে, টোটাল ফুটবলকে আপনার ঢেলে সাজাতে হবে। তো আমাদের জানেন যে নতুন যে কমিটি আসছে আমাদের মাননীয় সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে, ওনারা চাচ্ছে যে একদম ঢেলে সাজানোর জন্য অলরেডি আপনারা, বিশেষ করে আপনারা তো সবসময় খবর রাখেনি যে সারা বাংলাদেশে খেলা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবার যে বি লিগ হচ্ছে সেটা ঢাকা বা চিটাগাং ভিত্তিক হতো, এটা হলো 7টা ভেন্যুতে হচ্ছে। তো সর্বোপরি আমি মনে করি যে ওনারা 4 ভেন্যুতে হচ্ছে, 4 ভেন্যুতে হচ্ছে। তো ওনাদের চিন্তা ভাবনায় আছে যে সারা বাংলাদেশে কিভাবে খেলা ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং গ্রাসরুট লেভেলে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট কমিটির আন্ডারও আপনার যে তৃণমূল পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণের যে ইটা চলছে ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে, ওটাও আপনার শুরু হয়ে যাচ্ছে যে ট্যালেন্ট একদম থানা পর্যায় থেকে ট্যালেন্ট নিয়ে আসার জন্য। তো সর্বোপরি সব কিছু পরিকল্পনাই ওনারা করছেন। তা আমি আশা করি যে সামনে আমাদের ন্যাশনাল টিমের রেজাল্টের সাথে সাথে সারা বাংলাদেশের পাইপলাইন থেকে অনেক ট্যালেন্ট প্লেয়ার বেরিয়ে আসবে এবং ছেলে এবং মেয়ে ফুটবল সামনে। মেয়েদের কথা যেহেতু আসলে আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি, মেয়েদের ফুটবলের আসলে সারা দেশব্যাপী অবস্থা কি? আপনি যখন এই আরো 5-6 বছর আগে যখন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে কিছুটা ফুটবল মেয়েদের, তখনকার পরিবর্তে এখন অবস্থাটা কিরকম? না, 5-6 বছর আগে যখন আমি মহিলা ফুটবলে শুরু করছি তখন তো আপনার হলো 4টা জেলা থেকে আমরা মহিলা ফুটবল মোটামুটি পাইতাম। একটা হলো সাতক্ষীরা, একটা হলো নারায়ণগঞ্জ, রাঙ্গামাটি আর যশোর। এই 4টা জেলা থেকে 30 জন প্লেয়ারই আমরা ওই ঘুরে ফিরে সবকিছুতেই 30 জন প্লেয়ার এদেরকে। কিন্তু এখন আমরা ট্রায়ালি আপনি জানেন যে 14 আমরা তাজিকিস্তানে যে চ্যাম্পিয়ন হলাম, ওইটা আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে 210 জন প্লেয়ার বাছাই করছি আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে। তার সেখান থেকে 67 জনকে নিয়ে আমরা ঢাকার ট্রায়ালই শুরু করছি। মানে আপনার যে প্লেয়ারদের সংখ্যা বাড়ছে, 67 জন একই মানের প্লেয়ার নিয়ে আমরা ঢাকার ট্রায়াল শুরু করি এবং সেখান থেকে আমরা 34 জন প্লেয়ার নিয়ে আমরা বিকেএসপিতে ট্রেনিং করাই। ওইটার মূলে আমরা তো চ্যাম্পিয়ন। এবার আমাদের যে 16 সামনে খেলা আছে আগস্টে, আপনি জানেন 27 তারিখে আমাদের ফার্স্ট খেলা। তো সেই লক্ষ্যে আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে আপনার আন্ডার 14 আর 16 গতবার খেলেছে, এরকম বেশ কিছু প্লেয়ার 44 জন প্লেয়ারকে নিয়ে আমরা ট্রায়াল শুরু করি এবং ট্রায়াল থেকে আমরা 32 জন প্লেয়ার নিয়ে আমরা ক্যাম্প করতেছি। তো আশা করি যে এখন সারা বাংলাদেশে আপনার আগের থেকে প্রতিবন্ধকতা অনেক কমে গেছে এবং ফ্যামিলি থেকে, আর যেহেতু আমরা 2টা পরপর চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এবং ফ্যামিলি থেকেও চাচ্ছে যে তাদের মেয়েরা ফুটবল খেলুক, বিদেশে যাক এবং ভালো রেজাল্ট করুক। এবং একটা গ্রাম তো কলসিন্দুর, নট অনলি কলসিন্দুর, এখন আপনার রংপুর যান, টাঙ্গাইল যান, সাতক্ষীরা যান, সব জায়গায় আপনার দিনাজপুর, রানীশঙ্কল, অনেক দূরে, ওইখানেও অনেক মানে উৎসাহিত লোক আসতেছে, তারা একাডেমি করতেছে এবং মহিলা ফুটবলের দিকে মানে এগিয়ে আসছে। আমরা নিশ্চয়ই আশা করি মহিলা ফুটবলে বাংলাদেশ সাফল্য আরো দ্রুত সময়ে পাবে আসলে। Tom, we are talking about the whole football system of Bangladesh. What do you think Bangladesh system, in this system Bangladesh can get success in international level? First of all, I think it's quite early for me to judge about the full football system of Bangladesh. I'm just arrived here and it's always dangerous to say things who are not 100% correct. Second thing I want to say is that the situation in Bangladesh, for my observation, is not unique. I mean, many countries in Asia or Africa have the same problems. But it must be clear, if you want to develop football and you want to aim to achieve something like the big nations in the world, in Asia or Europe, then you have to have a really development program. And I know that a lot of people here judge most of the time to the federation, to BFF and to the president and about the development, but the development starts on club level. All over the world, in the clubs who are well organized, the players who are developed, the Messis, the Ronaldos, the Eden Hazards or anyone in the world, they are developed in club level and not on federation level.
And development starts on the age of 3-4 years already at the moment in Europe. And scientifically, the age between 8 and 14 is the most important age to learn something on a football player. So I think we have to go to a system that the clubs here, the Premier League clubs, are going to be forced into youth development step by step, maybe over 5-6 years, where they have under 19, under 17, under 15, under 13, under 11, but step by step with qualified coaches. And on the end, you will develop very good Bangladeshi players, because I'm convinced that in a country with more than 150 million people, you will have a lot of players who have the aim and the quality to be Compared good to football the players. Europe, in Iceland, 3.5 Yeah. lakhs people only. Yes, so even in my home country we have 11 million people, but Yeah. we have half the English Premier League comes from Belgium, from Courtois to Lukaku to Hazard to Kompany to Fellaini to Januzaj and Benteke, and I can talk hours further like that. And they are developed all in a generation in a country with 11 million people. And I believe that Bangladesh can do the same. But the clubs have to start to invest a part of their budget in youth development with qualified youth coaches, because being a youth coach is different than being a head coach. And then I believe that Bangladesh can compete in the future with countries as Japan, Australia and South Korea. Because don't forget that in the Japan never qualified for a World Cup. Australia was not on World Cup. South Korea was never there. It only started in the 90s when they had a program to organize 2002 World Cup, that they started to create a J League, that they started to create the K League, and that they started to create development programs, and that they developed over the last 20 years two nations who compete with the best in the world. And I believe that Bangladesh can do the same, but then we have to start all together with a good development program. Don't look to the federation, but start on club level, and the federation will assist. Very last questions to you, and shortly we have to finish the program. The practice is finished, a 6 days program. Now, what you want to do to watch the Bangladesh Premier League around the country? Yes, the idea is to watch more games around the country. I want to see all the players. I will also try to watch some training sessions from the coaches, talk with the coaches. I met already a few club coaches. For me, it's very important to get their feedback, because it's not my work. We're all together. Everyone who loves Bangladeshi football has their input, and I'm ready to listen to local coaches, to local football lovers, because all input is important. We together, we want to win against Bhutan. থ্যাংক ইউ টম টু কাম হিয়ার। ধন্যবাদ আপনাকে ছোটন ভাই আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। আমাদের অনুষ্ঠান আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। টম সেইনফিটের কথা ধরে আমরা আশায় বসতি করতে চাই যে বাংলাদেশে সম্ভব 16 কোটির দেশ, এখানে অবশ্যই প্রতিভাবান ফুটবলার লুকিয়ে আছে এবং ফুটবলে বাংলাদেশ একদিন উন্নতি করবেই, সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।